Sarninho kolege kola sa obešena ko Facebookija. Selam alaikum kolege sa pralenge kola sa dikena aka emisija Erad. Manga tu menge ko pashtraiba amare emisija ke o Allah Đelešan je neka kero tu menge apsolutno kabuli o diverso postigjen. O Allah neka mu keli inshallah po rahmeti ponuri upra tumare kerende upra tumare familjate. O Allah inshallah neka del tu men od vas tu men magena mo Allah inshallah tumare gjune jande bijande af makfireti neka kero. Apsolutno divе kere specijalno šuži emisija koja so me mislinava дека кас веќинол без туменге те шајте на кавен акала дакика савена туменге хем ифтарея хем шулибая па те шајте поможи на тумен иншалла ко тумаро сабари ко тумаро ахлако рамазане скоро мисафири ки акая емисија амари о рамазани авдиве тало аменге опрал кога сојтало буд пенџардо ко исламско движење машкар ко терне а исиле буд баро искуство воопшто ко исламско паќавипе, амаро прал, амаро ашико, со мелеске вакерава увек опири ашикеморо, амаро прал о Джемаили Ефендија, некол са сто, ожгел денес ов са сто, свајлянам ги прала. Селамун алейкум, сајди кутнеге, локи рамазанска дивеса, ове са сте коа кариб. Ов са сто. Дуито мисафирија менге, а воедно ке исполнила менге одва илајјакоро котор, кало опрал о Gjurkhani. Selam alaikum. Alaikum selam. Gjurkhan Efendi of sasta soylan. On sasta soykin genantumende. Jek pral penџардо, jek pral kova soitalo penџардо личности, шехзаде, таро ше Реджепи, jek шукар мродости, kova so бичалава леске да директно селами, леске да деске. Ака те сием те дружинамен барабар тумецар, ака те сием možda disave prašenja kola su tu menge otvoreno, to tu menge pojasno, hem te šajte odgovori na tu menge. Angliderte kuva ko muabeti, angliderte kuva ko amaro sohbeti, kazamoni nav prale Gjurkhane te kerala menge yek ilaiya po leskiri žala. Buyurun efendim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وسماء رفعها ووضع الميزان علقها في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تعصروا الميزان والأرض والضحى للأنعام فيها فاقعة والحلظة الأقمام والحبظ الأصفي والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Mašallah, barakallah, la havla vela kuvvete illa billahi, Allah neka nagradnjel, to bujrume kila jeda. Soske najminjem da kila jeda kakire, ali počinje mašare, inšallah. بشرى لنا نيل المنام زال العالم وفرحانا بشرى لنا نيل
Овсасто Гюлхан Ефенди, Алла нека награднути иншалла. Манге сайдиме декуте иранеамен ки емисија сарсова кериумтум ге мисафирам јамаро прал осайдимо Ашико Джемаели. Ашик Джемаел. Прво те вакеравто ке дека дуго време на сијанси неко шутал сар мисафири. Ко англутне джанава памтинава англутнек деш берш водинеја си не можда повише да. Сијанси не јектаро водители о исламска емисија ко шутел. Учествија си не доста активно. Пало одоборка време, а ке алан исто ко студио е шутелеске, те кералафи баши и религија, баши о ислам, амаро. Сари то чувство, воопште, саро сетинјата. Овен састелек ки која карибе ки емисија, која кава светочо, баши телевизија, па попуране генерација джанена дека о телевизија почмиге негде 94-та година и мислам кој ектаро телевизија ки шуткат си не тринкој памтинела, си не покрео шутел, си не бетер Рома. Ја мислим си не прво постава ки Рома и а да те почмигем значи о прва исламска емисија која со мислинава дека ко бетер ко шутел на сине тогаш а саки емисија, а ме прва почмигем огуно сине лескери телевизија, Лија Моамал, Ишала дел дженети нека дали. И дозволигаме ги, пошто сием сине буршу карамала, нали, и синеле доверие која маре квалитетија, од се вгюлира овда годинала, сине ме религијска емисија и тогаш мислинава дека о ислам ки шуткабар доживиња најбаро процват. Тогаш ирингјапе о ислам сар тевакера масовно највише ки шуторизари, ке мари општина, и веројатно амен да и сјамен скромно уделкова два, пошто саква диве сине емисија, посетинаја сине, тогаш на сине од джамие, нали, ки шутка, ака не и си пан джамие, машала, сине од семане, нали, и така да прва емисија со Кергемлен, амаре праленца, решенце, дервишенца, синеаме ге гости, амен ленге ко гостија, па чак што више тогаш почмига, а дала берша 95-та, 4-та негде од прилика, прво пути ки шутка, а дава редко и си кодисаве тана ки Македонија, ко бут редка тана, сифиреске, налите најавинено сифири, дауленцари. И тогаш чак и емисија се јаме специјално сине зимско периоди сетинама, кога дава шудро и евен сине сетинама, и сине јамари камера, амаро репортери, пирѓа дали чавенца, со најавинена сине од сифири. Значи, сине јаме будбар вале емисија баш о ислам. Значи сине појава воопште ки романи популација, посебно ки и насел ваше авторизари. Па сине вакиравато миге сине баро замако ислам тогаш лиля и со менге бути мило. Да. Пало адала берша негде 96-та ли која година сине тексар прво джамија правдилија да ја теле, уствари на сине ко керсине, нали? Бездишни. Да те правдили, иначе предадава о семане, сарувек активна сине, сетинама амари семана, ки квадратура и бутикни, сијаме нијек соба, сине негде 16 квадрата и прво просторија сине негде 10 квадрата на задоволинала сине употребе, па после мора сине еше војаки консултација, прагем панда јекер, карши семана амари кокјанија, панда дуј просторие, диклем дека да вада на недоволно после мемо кер цело прагумле джувленге. Значи джемати манде ко цело кер, негде 60-70 квадрата, са джемати джулјасиња. Това си неверојатно активитети кога власи на масек Рамазан. Да, башо Рамазан. Башо Рамадани ке работи. Да. Сигурно Алла капишилто му гето маре се вапија. Сари неге па. Иншалла. Тира намен ки тема. Ака насием кој најшужо масек Рамадани, масек кога со Алла чигале круна сај масекун. И сами намен панда ја вера света масекја, кола со исто амен о муслимајна, мануша кола со следина ислам, валените следина и од лада раќа, од лада масекја, кола со дали значајно будбаре темелете леку ислам. Пошалје ангедерте кога ки тема е рамаданеске, дали ќе објаснам ги нешто баши о ја верада масекја, кола со Алла исто кергане света,
нормално Коран ги талебут потикнете Рамадани, али ко кратко тешето објаснявам ги воопште те пенџарал пес амаро џемаати, те пенџарал пес ама република, воопште баши очон, баши масек Шабани, баши масек Реджеп, ако шајдате вакирам ги баши масек Ашура, исто двајдајтало јек шужо масек, после какова ко масек Рамадарески. Добро, предадава морате укуинел певаети коте со Аллах Джелешануху андинела о масек јако ислам. Бисмилахирахманирахим. О нумеро е масеконгоро или чоненгоро. Чоненгоро правилно израз, амен масеконгоро дека шајва кере, ко Аллах тало дешудуи. Према Аллахоскоро лил. Тародиве коте јаратиња и небеса и хаваја, та и дујнаја и пув. Ако штар, алендари штар света, а давај чачутно пакјубе. Ленде макерем кабаати, грешке, марентумен машкартуменде, околенцар со пакјана ко побуте девеля. Саро ласо марена пес туменцар, джанен, о Аллах тано ки рик околенцар со лестар дарана, тај таро билачибе, таро грево, цидена пес. А дава ракрва ко Курани китеб бе сура 36 тоет. Тамо. Кате андимеи, значи штар, света, чона или масекја. А дала масекја итале и си трин, јек пала ко јек, а дава е итало Реджеп, о Шабан, ем, ко абдусно дивесосем, која кава масек, о Рамазан. Емо штарто итало мухаремско масек. Тамо. Екана, нажалост, и си е хадиси кото пекамбери салаллаху алейхи ве селем вакирјат дека о јаудие делингепе ко ефтаварде шујек фракци или групе. О христијана делингепе ко ефтаварде шудуј фракци или групе, а мо умети ка делинопе ко ефтаварде шу три колендар само јек као во спасими. Тамо. Така е хадиси, таро пекамбери салаллаху алейхи ве селем. Неспорно и дека и чачутно хадиси. Дикаја месо живинаја царумети народове Муамедетско али селам, осетинаја дека машкарко амаро народо муслиманско и си поделби, и си јадала групи. Дека те вакира дека кога о ислам кајранаме нареко прво лафи кога лиля најбаро замав, тя мари кереа меѓу лафи баша мари купатни и шутка. Значи почет на 90-ти години, значи 93-та, 4-та, 5-та, џанаја дека тогаш Емангле радава пандаки мала амаре папја со живинге од дада предоземјот рецнали купатни амариули. Амаро пакјубе сине повеќе ширингеле од дервиши. Тогаш на сине ни романи џамија, ни на сине романе оđe, свен о шево дурмиши, вавер оđа мена џанава, бар мена шунгум дека сине. Завршимо диплома. И адава чес припадиња е праленге дервишенге те ширено ислам. Ја со случина лап. Негде кога ули борба ки Босна, а вена бут групе исламска, а навкерде са джихадистија, покрај дава соале, почмингете ширинен дисаве идеологија или дисаве акиде со аменги на сине тогаш, до тогаш познато. Значи, акава да се налапе кога улео борбе ко Балкан. Значи, поготово ки Босна и Херцеговина. И од тогаш, нажалост, појавингепе дисаве групе ки шуткада, со лиле ари замав, тикно замав јадва, со и акида ленгери на сине сар со амаре пуре, о папи амаре, о дада, со сиклона сине, со практикуре на сине исто. И ден денес адава и раширимо ки шуткама, за среќа на нео добар раширимо, пошто ленгери акида и ари чудно, псоски чудно, аке дикена бие со овала ко исламско цвета.
Кој исламско свето абдиве и си борбе, кој Аллах Джелешану вакерала која кала света диве макере Макерен чади. борбе машкартуменде или околенцар со пакјана ко побуте деведа. Ове смирна дикен тумари бадети. У ствари дикаја дека маре прајла муслимајна со керена машка песте ударена бе атентатија вршени на свогде ки Европа да. Значи а са кој верување не мислинала дека и билачо ем требно те ја чувамиге ко паќа бе сарамаре папја со себе. Значи која дава умерено ислам, а на сара дава со вакерена абдиве радикално Или екстремистичко. радикално екстремистичко ислам. Тамо. Значи акала масеке и штар, акана јек пало јек, ме ја старгам попалали тема, учило сим башо масеке, акана ко ема адава си не молафи со магдун те вакера баш акала групе со појави геп, нажалост. Глава керена дека освен Бајрами, на не, освен Лелету Кадр, на постојненова вера света ракја. Не, тачно. Значи, а дали ске ме астаргума кај Јасно, Сарало, јасно. нали, Да. тали Босна, Сарало два те му келпес. Босна, Те му келпес од два паќави пе, ама да ја акида кога со Амин Џесим. Акида, ма за стрека, на не рашен му кишутка, па да јек пути потенцирана, дори кап те пратингем о чачутно паќу во исламе скоро, е пекамбре салаллаху алейхи ве селем, кадека постојнена света раќа. Ем токму аракојна која кала штарт масеке. Тамо. А далески олада света, со исилен, дисаве букја, дисаве случке која кала масеке, со догодингепе, со историско важна кој исламско Силен ленгурус јегири сушчина. со амен одбележинаја адала баре раќа. Аги, например, о Реджеп масек и Свето масек, према о хадисија им, сарсочитингем, Курани, аети. Лесте аракловала и одбери рак, значи бари рак, коте со амено припадника кој ислам требно те одбележинала, на те славинала, него те одбележинала, сар посебно рак, таро окола раќа. Те долпелаке побаријек. Да. Побаро значај и баре. Да, значи мора да ва мен сар муслимајна те одбележинали. Никој не вакерла те славинали, него те одбележинали. Кога дава масек, значи аракловала, значи Реджеп масек си, аракловала и свето рад, кога со викинела пе лелету регаиб, или по превод авела рак коте со амено и сајна требно те рода баро опрос баша маре тикне грешке коте кој беше скоро со кергемне. Ека некоја дава ови тало ефтатот, значи масек која кала дешу дуј, прво и тало мухаре, и си нафиле и бадети, и си пости, а дава диве шукарите постинот. Која дава диве шукарите дпе садак, која дава диве шукарте посетинемпе амаре фамилие со преселингепе тарвакава свет. Те посетинемпе од тулбе е великанингери тару ислам. И си посебна нафиле намазе, и си посебна вирдија, и си посебна зикрија. Со која дава диве требно, амен, о припадника кој ислам, те одбележинале, ем те амарој бадети, која дала раќа тоа поинтензивно, побаро, него ко обична раќа. Значи, ко Реджепи адаја масек, лелету регајб, значи, рак коте со, амен, требно те рода опрос башамаре, тикне грешке со кереја. Пало Реджеп, авела мигел масек шабан. Ко масек шабан, и си дуј посебна или света раќа. Је клендар Итали и дешу дујто кони дешу трито диве, значи рак, помега дешу дујто им деши трито. О Итали рак, која со анавкерди лелету берат, коте со, према исламска учењака, вакерена дека и Амина, е пекамберескери салаллаху алейхи ве селем и тај,
осетија зачетост тарпором ко Мухамед салаллаху алейхи ве селем. Само. Кија да ја дарат, и си имаме посебна намазија, нафиле намазија, и си имаме пости, шукарите пости неопе, и си имаме вирдија, тезбих, зикрија, значи ја да ја дарат и ектару посебна раќа ко акала дешу дуј масеке. Палва дава, ко исто масек шабан, Итали рак, која со исто и сила баро значење. Ко реđe. И дуито рад ко реđe. Набашо реđe бакерјум, о легето мирачи ко масек Ко шабан. шабан? Да. Она тера пореметино масеке. Да, значи ко шабан. Опреми, значи, тари бише шопто, куп бише тато, а да ја раки, а јарва керена опоише исламски учењаќа, дека до годинела пе Исре мирач. Коте со пекамбери салаллаху алейхи ве селем, тари мека гело ки меѓуди акса, тари меѓуди акса гело ко висине, ко небеса, ем диклядава со нијек манушна диклядава. Значи посебно раки. Кија да ја да раки шукарите постина опет, значи и си посебна намазија, и си посебна зикрија, и си посебна вирдија, исто и шукар садакате дели на опет, значи требното одбележина да ја да рак. Значи, Те постина исто. Да, пости бе вакерју. Значи ко адава рак, ко акава масек и дуј света раќа, ко шабан. И са трито, кија каја низа, пошто пекамбери салаллаху алейхи ве селем па вакерју хадиси, ова ќе ја дека штари света, јеки од двојмо, ем трини јек палојек. Значи, ореđe по шабан емо Рамазани, масек со сиемлесте, и тало и трита од трито масек, личон, која калатрин мубарек масек или света. Обитало, царва кејан туда, падишај. Сакале дешу дема масеконгоро или чоненгоро и падишај. Лесте да одигрине напред доста случаи, историска, јектаро најзначајна Италија, со лате, почмиња и објава Куран. Значи, посебно светло рак, која со лакоро светло, лакоро нури, ден денес осетинајале светинела која маре калбија. Значи, одобор бари рак, коте со Курани Аллах Джелешану вакерела, ојтали рак, која и пошукартало милја чона или масеки. Значи, лакоро светлост и огромно од тогаш, па ка трајнел, джикоте трајнела од најболе чанел. Значи, ојтали посебно рад, со и објавалате почминал. Ем лесте нормално и комасек Рамазани околу пости, со андои и друга, од дојто берш пале хиджра, значи која керене и пресеба тари Мека ки Медина, дојто хиджреско берш, а дава и негде 624 година, или дојто хиджреско берш, и хиджре 622 година, тогаш али објаве пекамберски салаллаху алейхи ве селем, те ово званично фарзи о Рамадан сармасек пости е муслимане. Ви џанаја дека адава испомнимо ки Бакара сура, шелу трианду трито, шелу овтовардешу трито, ем штарто, коте вакерала од тумен со пакјана, емо кола со пакјана сине англедер туменде постинен, саро коленги англедер туменге со сине препушимо пости. Ем објаснила пости кој тоа ети дека и адава пости тало ко чон или масек Рамазани. Требно тоа ќе дека о пекамбери салаллаху алейхи ве селем практикувала сине исто постија, кола на сине фарзи пости, наредба значи таро Аллах Джелешану, него сине постија кога со опрактикувала сине. Па јектаро постија и тало и со постинена сине о Арапијада, која дава време постинена сине ко масек Мухарем.Ека на лафи дуј башо Мухарем. Да, продолжи башо Мухарем. Ако е тоа во димотаро кала 3 масек, али овна бројнала пе кошта масек. Да, ови јектаро кала, ајети мухадиси о штартот свето масек. Да. Ови прво чон или прво масек ко исламско календари, Нека не со догодинела пе сој буд значајно ов сој свето. Поколенге вакерген, значи
o Redže pitalo posebno prema Irat Berat, o Šabani posebno prema Dujraća, u stvari Regajb, o Šabani posebno po Berat, po Leletu Mirač, o Ramazani sa Ramazani, so Leletu Kadir, znači posebno odbeleži Silena Dalara Kjakana, ko Muharemsku masek. Znači o Pegamberi sallallahu alaihi ve sellem, o Arapija, pa čak što više o Jahudijeda, a da vam masek postine nas. O Pegamberi da sallallahu alaihi ve sellem, ne samo, nego o Manušasu živini nas i neko Hidžas, i provincija su ostarela i Meka i Medina, pa na 10 kretana, Олада постинена си, ама на сине фарзио пост. У Пегамбери да салаллаху алейхи ве селем постинела си. Така да сој значајно панда со десен јапе квадава масек и буд значајно и случка со догодинала пи хиџ. Значи прескада вакериум, о Итали шопшел душелу дујто берш 622. Хиџрата објасина о преселување тари Медина. Да, давај значи и принудно преселба е муслиманенгери тари Мека ки Медина. Ега на неј тема меѓа двата објасина со ама само кратко те вакера о значајни судски свето масек. Иначе баш и хиџра шајкерла пе буд. Да. И кога керена и хиџра адава сине адава масек, мухарем, и кога кеденгепе о алимија, нека вада и буду значено тешунен, ама не гледаче, те одберинен е посебно датум, тару историја исламескери, кој е сока од почминал о геневи, е исламско календарески те вакера прва година, втора, трета, сине буслучки. Значи, десенгепе буслучки, амен некола андинкергем. За пример, о Ираке мирачески. Ирак, коте се објавинала по Курани. И си будраќа диве сој буз значај. Ама, андои консензус у исламска алимија која дава време, те биринеле сар почетно историско ера, рачуни без цар исламско ера, токму омасек Мухарем и хиџра. Маш. Значи, олао бенгела дека давај јектаро настајна со одбележиња од обор Зоралесте о ислам, нали? Да. Мада неспорно дека Лелету Кадери ракоте се објавила пела ескорола. Ама, а давај андо консензус, бири моја давај. Ага на суд десинала пе панда, квакава интересно свето масек Мухарем. Одешто диве и буз значи. Диве, дешто дивеј, која маро превет или јавме Ашура. Дешто диве, Муарем ескор. Диве познато сар, поише амаре дикот не джаненале, диве Ашура кор. Буз значајно диве. Диве коте со у исламска учиме манушава керена Бајрами е Пейгамбере Горами се. Буз значајно диве. Олава керена дека токму која дава дешто диве о Адем алиселам ракела пе Хаваја. О Нух алиселам палора дава баро потоп со тренѓа бајаги диве са и кела кокоп. О Ибрим алиселам кога опадишај чигале киломача, кога спасингале одева, токму сине од дешто диве Мухаремско. О Муса алиселам. О Јонус алиселам тарокити избавимо. И си значи буд случке со Агар премакала баре случке со уле Пекамберен цар алиселам, вакер доилеске Агар е капитет и сине Бајрами Пегамберен гор алиселам. Значи буд десингјапе акавадате вакера кратко, ко дешто диве, јек немило историско настанко ислам, кога со и силе аридамка, нажалост, со бари група ислам, муслимајна, воздиге вас против
i porodica je Pejgambereskeri sallallahu alejhi ve sellem. O nastanki Kerbela, verovatno da će ne, ama na nema mari tema, ama ake kratko da... Znači kod ova dešo dive Pejgamberenge sine Bajrami, a od dešo dive hlibejteske sine tragedija, sine ratvalodive, sine mudalodive, kod ova dive imamo Huseini gelo šehiti, kej Kerbela. Ovim panda eskere sledbenika. Eftavar dešo ljeja barabar, eftavar dešo duđene. Magle sajdime dikutnalen, šungen opral o ašiko džemaili, o čemo sarvakirjamenge baš jakala ščar masek, jako kratka crte vakirjamenge. Me mislila da kad to menge jasno, kanaka zamolina koja nam je Allaheske, jek ni pauza te kerala menge opral, gilhani te kerala menge kila ješe. Ya Resulallah, tuttu uzlerin yum diye kodive bebşameyin yum. Ya Resulallah, tuttu uzlerin yum diye kodive bebşameyin yum. Aşık Cemail, sijem ko maseko Ramadani. Baš o Ramadani ker bilo opet dosta tersija, moklem dosta informacije i me mišljava дека o džihani, o narodu džanena, dosta baš o Ramadani. Ali fino stvarno šukate se. Ali me mangava lično tutar te šunav. Taro to iskustvo, taro to džanlipe, taro to panđaripe, te va kere amenge nešto počno baš o Ramadani. Soar u stvari o Ramadani amen valjań te svatine. Sve u stvari o Ramadani amenge car muslimani. Dobro, aj. Pošto si ne stvarno dosta tersija, pošutel ko kontinuiteti, Beršencar napalal i si dosta tersija, pa kerdo kratko nešto meda kava kera baš oposti, pa nešto inšallah kava kerava da vas rodejate va kerate. Inšallah. Aga ne džaneja deka sar sova kirgum, duj to berš po hijđra i sar farzi, naredi moji, mege u Ramazani. Aga ne Ramazani je kasavko, znači sar sova kirgum, predskada padishaj, akale dešu dujema se kongoro, odbiri moji posebno pošto leste arakjola i lede tu kadar. Tam. Znači rak, kova so celo
универзум со овозвишимо амаро створители кергјале кога вела да ја рак бароашки силе, баре зикрија, баре тезбихатија керена ко знако захвално Аллахеске со бичагја и објава или Курани и инсанеки. Те оволаменге е светловодичи која маро пајкјубе, која маро дживдипе, емте водиналамен кон истина, тоест кон одевел. Егена ко Рамазани кратко кавакера, ко пиши налико кратка црте, па кана как окори. Постинала пе цело масек, постинала пе, а старала пе значи осукури, прете изгренело кам, трајнела, джикоте со заединело кам, тоест джико акшами, саранду 5 минути, откако окам заединел. А дава време е пекамберескоро салаллаху алейхи ве селем, на сине ни имсакија, ни саатија, ни телевизија, него ола определене на песине према окам. Која каде кен сабајле сине, кален сине та, каде кен осетине дари, ко осетини парни боја, прете осетине на даја помегу и кали парни боја, ола објавинена сине, ко джамије, дека наступинало овакви епостипаско, исто кога ка прекинувал пе од која ти да вакерла на исто, значи која дава време си, бие пут модерно, например, авдиве, мени натребно, нина нема такви мија која беше, морате ова искрено. По телефон. Пошто ари касно ме алјум веќе од дујто дивја старијамен, сијем си не букјај упре, ко запад, и така да и си има програма кана, ко телефони и сакува вакти вакела, па и овакшами, да. Значи, буди едноставно лесно. Ко време, прописно и ко време те почминапе, постеја, значи, требно те запазина, а дава благодетија и пегамбери салаллаху алейхи ве селем и вакерје ко тумаре ифтајра, ко тумаре сухуира. Значи, ко завршибе е постескаро, ко астарибе постескаро. Значи, да те баре берекети. Да те баре берекетија. Да те препорачинава ко сухурско вакти. Те уште опепора. Кој соџанал? Те укујнал. Те керал инаи, те керал довај. Те му кел нешто, те шунал. Мате бешел чучо, мате на кел овакти ле скоро, джи одредимо време ко те со те халпе, омару те пиопелпани, мате на келеске ко сојбе, или те рикел телевизија. Пошукар ов нешто, пе мостар, пе фикире, пе шувдеја, пе кал, пе старте вакерал, па било со джанал. Те и дребно 3 суре штај козом джанала, не читинал, не керал доваја Аллахеске, а да те одове, по ифтари буд прифатинала Аллах Джелешан. Значи, требно стекнуте пазина, значи, која старибе, ко прекинибе од на мазескоро, требно те воздржинамен таро хајбе пибе, таро сексуално, нали, односја, која дава временско периоди, покраја кала букја, со пучлянма конкретно, сар требно те постинапе. Сар ме чувствинава пости. Ме покушингјум сар терно да стараво пости, тогаш да сетинама сине периоди исто акала масеќа, унилаескер масеќа, јуни, август, јули. И покушингјум, ама постингјум бутари време, шај джио пладне, джикар ко дишду јек. И ми дај раметликава керла нашти постиња мочо, и стварно нашти издржингјум. Пробингјум дуј-три берш, најек берш, дуј-три берш, нашти, ама негде почет на 90 години, сар почмингјум, аке, Маша. Хамдулилај девлеске, постинаја. Јаке но пости сои, на не само ко пости, те су здржинаме таро пани, таро хајбе, емо, нали, она гојна сои си комануша. Ме барилјум суфиенцар. Суфиенцар или дервиши. Морате вакера дека ко
Нека поврзинаме ко почетно разговор со Керген. Пионери сум бар која маро народо Романо со оанав Суфие о термин тесеуф баш управо ки телевизија Ромај вакерде си нема доста шукар гостја која дава време поздравинава сада лешелерен со лилетан те вакерена маре народовске нали сој заправо ислам сој о суфизам дека некој Суфија и посебно буќа. Например, ола са сокерена, адала мануша и са одредимо, тоест буќа со пекамбери салаллаху алейхи ва селем керема. Например, јек Суфија, на постинела само масе крамаца. Јек Суфија, кога аракела песке водич, муршити, шево. О шево, о почетна, саранда диме. Ле делале касавке и бадетја, буќа, текерал, коленде буќа покрај, адала зикрија, нафиле намазија, и силе будди ветаро адала саранда, ко ручи, ко постите на кава. Према јек хадиситаро пекамбери салаллаху алейхи ве селем, анавкердесар постија пар не дивенгере, ко хадиси о пекамбери алейхи селем вакерела, постинен сакова масек од дешутрито, дешуштартоем, од дешупаншто точно. О Суфија практикуј не надо. Кога осетинела јек Суфија дека потребно илески енергија, те добинела енергија. Само јек појаснување. Значи, ако вака нас окреја муабети на припадинела, те нас фатинена мен амари публика, амари гледачија, те нас фатинена дека кавајтело комасек те посина 13, 14, 15, дека комасек Рамазани, значи него акавајтеле ко ојавера масек ја дешвиек, тало сарек адапи, сарек фарзи есуфиенге, 13, 14, 15 те постинен ко масек триндиве, али на некава пости рамазанско пости сараква масек. Значи од тете халјувамен, те нас фатинен погрешно. Да, па веројатно на те сватинен, ме кратко вакиригам баш Рамзани, керава колема секонги, значи од Суфија сар практикуне. Пошто ту почлан масарик Суфија, да, чувствинела, осетинела, сар приминела, пости сар доживинела. Денесуски кучава соске дик, а мен си неамен будерси. YouTube јакари и насинеамен тема сар о Суфија, сар од дервишија чувствинена о Рамадани, сар о ленгоро дикипек о Рамадани, сари о ленгоро халик о Рамадани. Дали ова чона само стрикно ко Рамадани сар шеријатско адаби, сар шеријатско или фиковско те вакера адаби, или о Суфија нешто џамеен буд понадари. Па, токма да во објасниме. Од ова навате, значи, те халјорамен амаре гледачија. Значи, а каја тема на старејата кера шеријатско лафи баш о Рамадани со скетумен џанена, со руминело Рамадани, со наруминело Рамадани, кој шајте постинал, кој наштите постинал, сар вајлани со вајлани, тумен џанено од. Але кена куваја нешто ки пошужи тема, поор тема, те дика сар од ова о суфизам халјало о Рамадани, односно о дервиша маре преля. Бујрум. Или воопшто о пости. Бујрум. А да ја и тема. Аки гер. Значи ме кратко вака ги баш о Рамазанско посто, дека дава и должност ек возрастно, умно, паметно муслиманите и муслиманка, те постинено масек Рамазани. Ама марите ма јека на аке. Тама. Значи ко Суфија, ола саве постија покрај о Рамазанско фарс пости постинена, а дава. Аки гер. Тама. Значи кога осетинена дека и ленге или енергија и слабо ошево задужинелале те постине. Дари ек-диве, дари дуј-диве, дари трин-диве, ек пала кој е ошево најболеджано, емола постинен. И сијек хадиси куци, кој сликовито објаснила ке тема, вакерала о Аллах Джелешануху, о пекамбери салаллаху алейхи ве селем, пренесинелале, о Аллах Джелешануху учела амаре душа не все. Којто господар, и о нефсија мароба керала тусјан ту месуме. О Аллах Джелешану учивалале милачон ко пости. Пало милачон, пале пучелале. Којто господари,
Он си паре вакерла, ту си анту месиуме. Панда миля, или 1000, кој наđенала миля, панда 1000. Бешко пости. Од 3 пути пале, повторила пе пале исто. О 4 пути. Пучела, кој си уме? Ја, валлај, ту си му господар. А кавај хадиси кој си. Тамо. Буд сликовито објаснила, значи е душаке, е нефсеске, со значинала е пости. Кога со муши једија да ошевија да практикурира помаре. Значи, о пости е касавко и бадети, кога со шај према манде, и најшужо и бадети. Таро сау и бадети. Тамо. Соски. Соски ко постиве, надаја енергија непотребно, е нефсеске, те ов господаринал, амаре цело телоја, амаре умеја, разумеја, еме калбеја. Значи, шај ме тајлував тут, према о софистичко декипе, тарикатско декипе, дервишко декипе, о Рамазан итало, јек илачи нефсеско. О Рамазан итало јек илачи нефсескоро или јек вежба о нефси те перакерале, односно джихади те кера маре нефсија, кога со Ресули да салаллаху алейхи веселем вакерала дека о најбаро джихади кола минге со те мараме амаре нефсија, кога со вакерано Веројатно о времена дозволинала, иначе си бул со те вакеро, пеаќе ме одбиринги маква сликовито на да, тези. буди јасно. Коте со амаре дикутне кадекен со значинала пости. А добро, Ашик Ефенди. И Хазрети Фатима, селамун алейна, ој пренесења хадиси да подат. Одат вакерјалаке, ма постине само тоа бокале ем жедна, са со вакерјан, него постине ем јакаја, ем чибаја, ем вастенцар, ем каненцар, ем пренцар. Сар од ова дикела о мистицизам. Сар од ова дикела и мистика и софингри. Кој е тали од ова хорипе, кој е тали од ова елими те постине јакенцар, те постине каненцар, чиба и така дали са со вакерјан преска. Преда довари морате да станат овој континуитети кој кери велат, баш о пости, а тука посетинема пак опрашање. Иншалла, кој одговори на далеске. Значи ја давај о пости. Јака. Покрај дала со вакерјан пости парне дивенгерија на вкерје. Ошево задужинела, која дала почетна саранда диве, ербаини познато ко тарикатска редија, а дала саранда диве, олава керена ербаини. Значи 40-тина, а давај ко дословно романо превод сарандато. Сарандато. О ербаини. Ја на со иси панда, иси будбуке. Вакергумо сликовито хадиси куци. О пости. Ко пости покрај гндибе, баш о амаро створител, о Ала Джелешану. Амари бадети итале многоструко повише, него ко ваверадиве која на сием коручи. Значи, пример те вакера, те исакоа диве, саранду 5 минути одвоиме башу и бадети Аллахеске, која дава, кога постинала мануш, одвоиме и 2 сати. Тамо. Значи, многоструко размислибе кон амаро створител. Значи, о пости. Вавер со иси ко пости. Према дава хадиси со пренесинала ли јазетри Фатима ту Зехра, де постинен тумареа кја, Селамун алейха. тумаро нак, тумаре кана, екана према о Тесеувска алимија, а и кратко те вакера со и Тесеув. Тесеув е наука, исламска наука, која со бавинела пе стрикно башо чистибе, амарене все скоро таробила чебуќа, теа век кошукар буќа. Значи, чистибе не все скоро, најкратко дефиниција е тасофескир, мада и сила буд. И сила буд значење, Буд, и сила дефиниција, кој сар открингјала, а гјаро пашнила. Ака на најзначајно морате вакера вакава, со Тесаув сар наука и признајми, ко страна, ко цело исламско свето итало, у имаму Газалија, када са лако се реко, кова со Петру деја, пеашкеја, пе хизметеја, пе
или меа со Аллах Джелешану надарин ѓале, осигурин ѓа и те се уско наука, те ово признајми во цело свето. Значи, а да ја наука, значи, исто туда вакирган, и сие хадиси, коте со пекамбери, салаллаху алейхи ве селем, освоин ге дисаво там, таро муштрикја кергелен кој ислам, и авиндор, бешле, висарне почми ги ошалетове, тера дојнем пе ошалетове, и о пекамбери, салаллаху алейхи ве селем, арија чило сармазун, и о сахабја, о малале скреп, починаа, ја Ресулулла, амен си мошале, адаватан, таро муштрикја, андемлен ко дини Аллах е скоро, ама туди сар Базомисе. сар замислимосијан, и ја Ресулулла вакераме. О Ресулулла салаллаху алейхи ве селем вакер ја тогаш. Амен, сием си неко тихно джихади, ама престојнела мен ги баро джихади. Ја кала о сахабија чиле, прво пути шунена кала сао тихно баро джихади. Ја Ресулулла вакера менге сојадава баро джихади, пошто амен отихно од своје мама, соја кала баро. Соачкерламе. Прво пути шунеја башаква вакера менге башаква. И о пекамбери салаллаху алейхи ве селем одржи ја шужо сохбети. Помегува верва ке ја дека баро джихади тало о мануш коркори пестрастенца те водино джика марибе. Управо ја дава и о Рамазани. Управо пости ја дава и врлина, и маана, и суштина, амен маана вакера, е постескеритали амаре страстенцар те борина. Исто, такава хадиси со пренесена и Фатима Зека, ради Аллаху анха, а савке постачески. Со постинела, песетиленца, саро аврунесетила, еме андруненца. Лескоро пости о пекамбери салаллаху алейхи ве селем вакирга, јеке муминескор или право постаческор, Мирачи. осојбе да и ибадети. Тамам. Ама, аме се мари, Заиф. заиф ја датар, нашти кија савки аудиториум те вакеремпе, шај пандалафи дуј вакереа дека према о Тесеуска алимија, постојни на трин видеа пости, е пекамберенгоро, пости е Аллахескере пријателезгере, овелио евли, емо пости е верни конгор. Значи, амен, чичкинге Марија кана и тема и дујто категорија е постескери, коте со аракавина е Аллахескере евлие. Иншалла. Ашик Ефенди, аја гер те конкретно те джаб. Праваја лафи, например, сар о Софија тике на Рамазани, им сар о лачовсти нема. И манде, аки е пути мангавате право. Дали освен од нас ваки ден о Рамадани е могла екстра нафиле, оручија, која ербеш, во текот Во Баверам Асеке. Дали иси нешто е Софијен со прво два нокно и бадети со керолепес, дали исиле нешто јавер нокно зикри. Дали исиле нешто дисари специјално буди посебно рамаданеске, со јек дервиши, со јек Софија, валените перел, те вакера ај, те вакера гјар, јек одредено норма и бадетески. Кава кера далески да лафи дуј, панда ексликовито бути мора, значи, нашти манушовала, така на одрел најшукарджанела нашти ника са мено судиме. Нина неаме право, а ме поготево са следбенике Суфиенгере, пошто амаро друмо а дава машкаруно друмо, со кокурани да објавим. Тамам. Значи, амен се, а савке пакјут неки, а савки, а да ја група таро адала, со, амен, сием буд либерална, ем буд скромна, буд мирна, буд сабрлие, ем намагаја, јеке кеске те навредина, а па ни на дозволине, а некој те навредила. Омасек Реджеп, те замислинале сарек нива, која со јек земјоделцо требно те обработинала. Со требно. Па прво која какво кинива, каде кел те чистинала. Откако ка чистинала, каде кел дари плодно, те и плодно ка садирал, те на неплодно джаве ка садирал ка мучината.
те замислина дека о Реджепи, а да ја нива коте со о земјоделцо джалате чистинала. Ем те рандала. Те спреминала башо те садина, ајте вакера е каш. О Шабан масек. Итало адава стабло коте со садимој ки пув, коте со и плодно. Ем овте бајро. Јакана о земјоделцо мора те ракела да вака. Те објединеле. Значи требно температура, то лепани, те објединале, мате квенди се бубачке штетна, те пазинале. И сарбио каш, мукела по плоди, Тамо. а о Рамазани те лале сармасе, коте со емишја о плоди, а мено марушак кедаја. Пошто према ека диситаро пекамбери салаллаху алейхи ве селем вакерга, о Реджепитало е Аллах ескоро масек иличон, о Шабанин ро, а о Рамадан масек е пакют него. Тамо. Значи кога кава масек требна мено плодија те кеда. Тамо. Ага на Алла најболе джанела, ама јек пакютно кога со пенџарала обуќе. А кала дуј масек е припрема. Мора си не те припремино пе ем кога кава масек те хало плоди. Јака на поставино пучиве, пошто Ари на клаптари. да, опучиве се. Но пучиве талосине, на пример, Аха, па што Софија е кога дали сине нешто екстра ибадети, поред од това со силе нокно намази, Да. поред од това со силе опаж дивескере обавезе, оле силе на филе. Нормално со ски овна не коранцар муслимани, овкула коранцар мумини. Добро. Ако на дали оле и силе нешто посебно бутико нокно ибадети, те вакера сарек вирдито веле посебно рамазанески, сарек зикри посебно текере рамазанески, или и силе ни се посебно халке, со рамазанески ке например сарек пример коматеми ке давала одеш диве коматеми, амени се амен посебно зикреске ревиртија, посебно тикипи се амен матемескоро, посебно пости се амен матемескоро. Значи дали и сие асавкида елементи ко воопшто ко суфизам. Ибадетија дали се посебна кога кава Тамо. Рамадани масек. Тамо. Секако дека и си, пошто ола сарвакерјан ту, олајки категорија муминенгери. Тамо. Ака ја и вистина, нека скешај на нето лугодно, ама да вај очачупе, дека о следбенике суфиенгере или од дервишја познато итале коранго е муминенгер. Јакана, тела е копшто пример за да те вако одговора калески. Пример, работно време, нормално аке пример кошито, да е чавење итало ефта или офто сати. Доколку и си потреба, од директори, е фирмакоро или те вакере телевизијакро, вакерела, кој магела ту менда, и си бути, па на 2 или 3 сати, ка плати на опет менге екстра. Иака на кој тарочаве, магела, ка ке работи, кој на магела, ка джалпеске ке работи, која сонанете ке работи, калел нормално дневница, окоја сока ке работи, плюс бути, калел поише нормално колендар соначиле. Тамо. Којек хадиси о пекамбери салаллаху алейхи ве селем вакирја дека јек извршими на фила ко масек Рамадани, итали вредно са јек фарзите извршими. Јек извршими фарзи бути ко масек Рамазани, итали вредно са ковавера масекја ефтавар фарзијата извршими. Машаллах. Машаллах. Аки е сликовито, значи хадиси коте со деламе заправо покрај о фарс намазија, амен те добина поише шужеделја, те казандина со поише, а дала плодија каштецке за акирун текеда, нафиле да намазија текера. Пошто секоја нафиле намази и тало сар фарзе кокола мази. Тамо. Значи шанси мукли. Јака на кој магела не користила бујра. Значи софрај булјарди, кој со шај... Те хал, бујрум нека хал. Значи покрај акала фарс, онафиле намазија, машкарко вакти, те вакера таро сабах, джио пладне, ко суфие, јек мушиди, јек шев, делале машкар ленде нафиле намази. Кова верада масеки јаѓа, ко масек Рамазани да давача. Машкар ко пладне,
еми киндија, исто екшево задужинела еке дервише нафиле намазе, машкар квадала дуј намази. Значи, косаунам, акала панч, фарз намази, и си машкар ленде нафиле намазе, екшево су задужинела еке дервише. Ола, умасек рамазанија два практикујнена. Дали си нешто екстра? Па и си вуд букја. Јектаро букја и покраја кала нафиле машкарко дуј фарз намазија, тева кереа сабаке мо пладне, оленге дела ошево вирди башо Рамазан. Тезбих или зикр, специјално анди беана еонаваја Аллах ескере, со одредено нумеричка вредност, бројкаја, со јек дервиши керелале ко Рамазан. Коракјут не саатја, која дала леј вакти, ракјутно вакти. И интересно, шајна вакирге, ма веројатно колкула дерси вакирге, баши теравија, мате задржинаме ки теравија. Сар кылдингјало пекамбери, сар али, намагаја да тете задржинаме, постоја да веројатно кога вера дерси вакирге. Сине, сигурно. А дали ске матова повториме. Јек суфија, јек дервиши. Сај значи према о хадисија, о сунете пекамбери салаллаху алейхи ва Апсолутно салем. Емо етја. Матар наши тиклова. Ола Джелешану ки објавава керела уштени и третина еракјакери, ем накавенла ко будно состојба. Екана, натребно аменте сватина те ушта ракјате, ем Те беше. само те ова джангавде, мате со ај кваш саати, па пале постете соа, па пале те ушта за сабак. На. Сетинето ме, а ке рајек паралела дека амароучите итало Мухамед салаллаху алейхи ва салем. Амен леследиме. И објава, пошто аке нали комасек Рамазани лелету кадар Итали ракоте соавала и објава, приминела ко Саранда берш званично, ама и си јамен информации таро историчара дека таро бишу панчто берш, па джи Сарандато, а дава козомавала, деш панч берш козомавала. Тоа беше панчточко сараде. Деш панч берш ли, оја, деш панч берш, о пекамбери салаллаху алейхи ва салем сао историчара сложно, емвакерена, дека повлекуњала песинетари Мека ко оближна гава, ко оближна планине ки самоти. Там. И со мислине дека мено пекамбери салаллаху алейхи ва салем дари джаласине сонолаци, ки Мека сине бари галама. Со керелаци. Побдинала сине, образмистинала сине. Обе девле тарпи година и кавала сине, образмислила сине баш универзум, баш манушенге, котар сиен, кој створињамен, кај каджа. Значи, да вас не са размислување, баро и бадете кој ислам. О пекамбери салаллаху алейхи ва салем вакирија јеке муминескор, јек минути, јако размислување кашо Аллах. И талова кирла саршел берши бадетите ке. Фикирски зикр. Значи, о пекамбери салаллаху алейхи ва салем адала дешо панч берш. Овчала си надари покрао пости. Кирла си не зикри, наличанаја дека обкълдинала си не прети објава да дује катја. Еве, дека амен ги тало јасно докажимо дека о зикри тало буд планови него са около дете од вас вакиреа ту баро размислување кој Аллах тало зикри. Епа не е да букја. Значи е кела пеа и си буд нафиле. Ашик ефенди. Буд јасно објаснигем сар јек Софија халол. Сар ту мисли не воопште. Одоборка берсијан туко тарикати и одоборка берсијан ко ислам. Сар ту сватинеа амаре прален, амаре шелер, амаре мушиди, амаре тервишија, амаре ашиха, амаре следбенике, таро ахлу бейти, остедбенике таро пирајна, остедбенике виенгере, асвиенгере, газиенгере, фукаренгере, кутубенгере и тако дали. Сар ту сватинеа мен воопште Рома. Сара ме сватинеа као суфизам. Дали аме ки практика си као од суфизам, сар хакера со кирген мафи. А кава сар со вакерјални тало, бусликовито, бут јасно, бут бистро, бут итало сеовпатно, бут итало пашари бе Аллахе, бут итало шужи бути. Дали си ем амен?
одла Софија, Сарсова Керена, лажа. Дали си имаме одла Дервише, Сарсова одла Мидро Кураните, одла право вернике или обмумина. Софија, туѓе не е судачни, Софија не е това чисто. Не само ти гара не тоша, него е това чисто духовно, чисто духовно, шуđe тега това. Сарто мислија, дали валјани амен воопште и потребни генерација, со сијем следбенике, е тарикатеските, Софијенгер, ем се огласо на бројно. Дали требала да се ви ренесанса текер? Дали тело време те вакеравише стоп околе праренге, кога со калјарена, амаро мој, пеларена Софизам, пеларена остедбенеш ве климетеско, пеларена воопшто ислам, сардобал, ем пеларена од ова сасојтало тарикати. А од Олески се имаме доста аргументи. Нажалост, и се имаме доста аргументи. Дали не требала амен това самокритична аменге? Хем тева крај е пути стоп на джелавише аѓар. Доста. Амаро друмојтало буд чисто, амаро друмојтало буд паше, амаро друмо паша кераламен буд е Аллах ескери рахметеа, аман молинеамен туменге ко Аллах, Сарсова керала кисав сура, дујтен трито ајети, и сите остамануча кога со јаверкерен Аллафи ако дела јаверкерен, ах саре девели ленге мрсо, со Аллах јаверва керена, ако дело нешто јаверкерен. Сав сура, дујтен трито ајети. Сар ту сватине, дали ам ги необходни промена, да старен и терни генерација, таро семане, таро завие, таро текие со исјаме, те представинен софизам, те представинен од тарикати, те представинен и миститика, воопче софизменскери, ке права смисла на зборот. Мага баш те шунавто бишне надолеа, каму капа неки леја, па пандари време сјаме, капа не неки си. Два кергумо од теми Италија добор обширна со аки која кратко време покушинак блиц информацијата да. 94-та. Кишутка 93-та, 92-та или 3-та кана, џанава септември месец, формирала пе, кога веќе Македонија и самостална држава, формирала пе Кишутка исламско-тарикатско верско заедница. Оснивачи тало Оше Фазлија Раметлија, панда Дисаве Шелјеренца, и ме кога вава таространство 93 јуни, пак огуно, ово лосар председнико ке јаде верска заедница и понудин гаманге това член. Секако две вастенца растаргума дава, само амаро народо, орома, довен организирме ки екверско заедница коте каовала пеправа. Пошто џанена попуране шелера, дека синек периоди, коте со тари исламско верско заедница, чак што више на дозволенија сине о намазијате обавина, о зикријате обавина. Панле осемане да. Панле, ни о Рамазани когало, ни о Тарави, ништо нам уклеаме. И тако сине принудиме, ама решелерате џансар под огранокте овенки исламско верско заедница, кер ги диса омешијат. Ама аке о шефа злија раметлија, кер га посебно верска заедница и ме прифатингју. Со надежем, желба, месиум патриоти, нормални ровенги, и магдум те поможинав. Ко сакава ту со пуче, магдум те поможинав. Куѓу, улюм члени, улюм секретари, ко мешијати, ко старешчество. Синеаме баре успеха. Учествингем ко телевизија сетинама, ки телевизија шутел сием сине гостем, сине ки Атланта. Пало Роман Платингјап, на и телевизија да Атланта сине, е кратко време. И амаре програме вакергем кова, нудингеме народоге, будбуќа, о народо сара, народо, а сад ке се имаме норома, а два и висти. Морате вакера дека даритари љубомора, дари состар, јеке ке нам ангајате подржина, увек дека јеке ке те цидале, мате вас дале, а сад ке се имаме норома, ама, као воли иншала вавер емисија, на не аке и религијска емисија, ама сепак у контекста калеско. А мен си е прва, со кергем иден проект, барајне,
Джи комисија за односи со верски заедници, баш и џамија теке ропе, а мен се има да lepе. Тумен о Софија. Оја исламско тарикатско верска заедница. Значи, да. сар иницијатива и кој баш џамија ки шутка теке Емо ропе. танчак што више, од тан денесетинама ја дава негде упре кај Акана Авдија Рака владари ресторан Париз. Да, ќе Дава плаци си не одредимо џамија амење. ке теке. Чи платингем, архитекти, цртенгјао, идем проект баш и џамија. Ама на остварингјапе, нажалост. Иначе, амен се од Дервишија, тоест исламско тарикатско верско заедница, прва поборникја со мангле те анелпе, тоест те изградил опек верско храми сар џамија кишуториза. Пала аменде берша, ко керадате, кергепе папало берша, улео џамија кишутори. Иначе амен се ема дала, и си амен, денеса дала лила. Еа на не време, сакавате, опишингате Конкретно, Ашик, Да, конкретно. Дали требна меѓу промени или не требна меѓу промени? Ме покушингума. Дали аракловеа моментално амен, значи медасиум тумен цародите, дали аракловеа амен воопште кој баро лавиринти, со на немен излез? О лавиринти постојнала многу попалала, а далеске ме вакергуми верско заедница. Ме мислингу, дека ме джали паја, ошелера узаманде сои, метерни паја, ленгере джали паја мудростеа дека ко успејна, а дала реформе, Теа не опис. Теке ремпе, пошто вавериките, овеки институција вавера јар, ме мислингум која калова Андрики институција, мо влијание ко удба. На керава лафитар опрегитари стар институционално организирива. Керава лафисар индивидуалност. Керава лафисар мануша со представинео со Да, јасно мануша со маѓето представинео прашање. тарикати. Дали требала амен Требно, пути? требно. Те дикамен ке ајна? Требно. Тем те ладжа амендар. Требно. Значи те ладжа амендарем те вакера, месиум шево, ме урагиума каја џуба, ме чијаман ја каја таджи кошеро. Дали месиум компетентно? Дали мани симан од ова манушипе, дали си ме инсани, ме те викинапе шеих? Дали месиум доволно спремно те си кавав, а дале муридено, доле ашикено, доле муипен. Козом си уме авторитетна, козом мешајте градина му авторитети са шејх. Дали амен, амаре присустви баја, амаре субјективно присустви баја, каква движење са тарикати, дали амен едноставно потврдинеа од ова со сиемшевија, таромро излагање, таромро познавање, на вакерава саје праленги. Значи имате сватинима буквално, наса ошевија, али веćina шелера, значи таро 100% те керек анализа. Шајте вакерав дека панч постои тале асълна шевија, асълна дервишија, кога со помаро намази калдинена, кога со помаро уручи керена, кога со помаре са окола шевијатска условија керена, хеману шајтале, инсајнетале. Соске о суфизам, поред нешто ја веритало, сојтало, инсанлуко, инсаните ове, те си каве камипе, те си каве инсанлуко, то волту комуј нури, а од ова нури валените стекнинеле на самото Аллах таро мануша. Агна медикал лично, саркюнери, медикал, таромре контакте, таромре манушите. Амен валени буте кера бути индивидуално амен коркори аменге. Едноставно те мистечвамен англакијајна. Хем те дара, хем те ладжатаро Аллах со представинеаме са дервишија, са шелера, а не кераја од там. Не кераја од там куте со сием, а кераја лафи баш и буд шужим естетика. Тоа кога со ова кераја тало нешто и тало буд шужо, нешто и тало буд нуглими бути, нешто и тало се од ова, па на не пошукар, на не поширо друго тарасофизам, на не поширо пенџарибе, на не попашарибе девлеа тарасофистичко друго, на постојнова поширо. Али козом си имаме од ова, амен валените боринаме. Па далеске ме ваки, мислингум дека индивидуално месар джими нашти успејнавате влијавина одобор баре енергијаја поединечно кумануша, него мислингум ки институција дека која добинава да е енергија. Пробингум, сиум сине ки верско заедница паншо берш. Денгум само джанли пеадари, кергум плани програма,
statut Cana kergio. Allah, cana. Budbuk alali nekovol. Alali binkat. Bare огранокја пагемки Македонија. Сине мене кефтовто огранокја со стварно бучукар бути керге. Ама тешко джала. Например, кава сова керја кана ме джава сине на директно ја машка кошелера, него поучно джава сине педагошки джава сине матово повредимо, пошто джанео хадиси од пегамбери салаллаху алейхи ве селем керга се повредињани ке мумине скоро калби сардешу панч пути ќава теруши. Тама. Значи джава сине буд пазливо матово повредимо а да е индивидуа да вишиш ево било се на успењу. Ама мислинава сине па на тога, значи козон берши си од 93-та, 4-та, козон берши си о време и прездрело те керемпе о реформе. Прездрела е, ола веќе одобори здрела, со оплоди пайрола више сој одобор здрела. Мора те керемпе о реформе. Иншалла. Море, ака на матова сватиме погрешно таро попуране колеги, шелера, дервиша, дека нешто билаче мисли него со добра намера, пошто дева судинала према ониједжи, ама ронијети и чист, до чистина кава друго, де си кава сарсова кирјан дека и акава и а да ја фрка со пекамбери салаллаху алейхи ве селем со почетак тари емисија, а да ја ефтардешу трито наџиех или спасими група. Ме мислинава ме од брингјум дека ја да ја ми фрка, мислинава дека ја да ја и чачутни, ем спасими, мо пакеве ми акида. Италија осними ко куранско пакеве, ко сунетско пакеве, ем ко пакеве Аллах ескере вриенге. А давај мо друго со слединавале. Те се уф наука и дервиши. Иншалла, иншалла. Kazamolina Prale, Gülkane, tekrarlam yekilayya paka o devina yemisi. Kerbela'da hey Kerbela'da Kerbela'da hey Kerbela'da kalan suları kıyadikler aşk olsun Gülkan Efendi. Kokaya samek puçibe, aşık efendi. Sve od vaših gotove, Allah eski. Ja. Давај онајбаро меками со јек инсанско битие шај достигнинел. Према јек хадиси куци, Аллах Джелешану хува керало пренесела ми го пекамбери алисина. Башо ашки. Нурескоро е пекаберескоро
одевал јаратинѓа са одешов тој илјаде алем. Тамам. Значи, адавајтало о најучо степен јекин са нескоро која со можно јек битие со истворимотар Аллах Джелешану те достигнал, довол роби е Аллахески. Значи, ме мислина дека ја давај. Значи вижу ашиклуку на нешто. Сај ашиклук. Сај ашиклук. Мангле сајдиме дикут нален, од ова сине сасо дикленки кај емисија. Овен састе со сине сине аменцар. Амен ишала панаја калелафеа ашикја. Ашикја товен е Аллахески. Ашикја товен одоленје која со муклен товен тумаре учителја. Со сliko Kurani koja je ti vakirala predstavnika i tumenje o Allah, leskoro pekamberi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, taj okula soj tumenje pretpostavime, pandek ajeti vakirala zaštitnik i tumenje o Allah, zaštitnik i tumenje o pekamberi o leskoro, taj zaštitnik je tumenje okula vernika manuša, kola sođiko teko rukju, sadaka, dena. Pa inšallah kale duja je tencar završi nejakaja šuđi emisija me gandinava barabar me musafirencar дека си нету менге путшукар аменцар, мангајато менге панда пошукар локе рамазанска диве, о Аллах нека му кел тумаро берекети, помаро рски тумаре софренде, о Аллах иншалlah нека керел афи макфирети тумаре гюнеја джанде биджанде, хем ачовен понадари е програмаја е телевизија шутел. Овен састе со дикленамен, о Аллах нека му кел по рахмети тај по нури тумаре керенде. Селамун алейкум рахметуллахи таала ве баракату. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Selam alaikum sari negdje tu men kola sobešena anglako krajina, selam alaikum sari negdje kolege kola sobešena ko Facebookija, selam alaikum kolege saje pralenge kola sotikena akaja emisija Erad. Mangaja tu menge ko paštajbe amare emisijake o Allah Đelešan je neka kero tu menge avdusutno kabuli odiveso postingjen. O Allah neka mu kjeli inšallah po rahmete po nuri uprak tumare kerende, uprak tumare familjate. O Allah inšallah neka del tu men od vas o tu men magena, mo Allah inšallah tumare gyune, džande, biđande, afi makfireti neka kero. Avdusutno divе керек специјално шужи емисија кога со ме мислинава дека ка свичинол без туменге тешајте на кавен акала дакика свавена туменге хем ифтареја, хем шулибаја, па тешајте поможина тумен иншалlah ко тумаро сабари, ко тумаро ахлако е Рамазане скоро. Мисафири ки акаја емисија амари о Рамазани авдиве, тало аменге опрал кога со итало буд пенџардо ко исламско движење машкар котерне, а и силе будбаро искуство, воопшто ко исламско паќавипе, амаро прал, амаро ашико, со мелеске вакерава увек опири е ашикеморо, амаро прал о Джемаили Ефендија, некол са сто, ожгел денес ов са сто, свалјанам ги прала. Селамун алейкум, сајд дикут неге, локе рамазанска дивеса, овен са сте коа карибе. Ов са сто. Дуито мисафирија менге, а воедно ке исполнила менге од ова илајјакоро котор, кало опрал о Ѓурхани. Селам алейкум. Алейкум селам. Ѓурхан ефенди, ов са сто свалјан. Овен састе со викингјаното менде. Јек прал пенџардо, јек прал кога со итало пенџардо личности, Шехзаде, таро Ше Реджепи, јек шукар мородости, кога со бичалава леске да директно селами, леске да деске. А кате сием, тој дружинамен барабар туменцар, а кате сием можда дисаве прашања кола со туменге отворено, тоа туменге појасно, хем тешајте одговори нален туменге. Англедерте кува ко муабети, англедерте кува ко амаро сохбети, казамолинав е прале е Ѓурхане, те керала менге јек илаија по лескери жалба. Појрум, ефенди. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن
الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وسماء رفعها ووضع الميزان على في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تعصروا الميزان والأرض والضحى للعنام فيها فاقعة والحلظة الأقمام والحبظ الأصفي والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Mashallah, barakallah, la havla wala quwwata illa billah. Allah neka nagradil to pujme kilaida. Sos ke najmem da kilaida ke kire ali počinjemo šere inshallah. بشرى لنا نيل المنام زال العالم وفالحانا بشرى لنا نيل المنام زال العالم وفالحانا بشرى لنا Ofsasto Gülhan Efendi, Allah neka nagradil inshallah. Mange sajdime dikute irana men ki emisija sarsova kirim tu nge misafiram jamar pral osajdimo Ashiko Jemaili. Ashik Jemail. Prvo te vakeravto ke дека dugo vremena сијанси неко шуто стар мисафири ко англутне джанава памтинава англутнек деш беш водинеја си не можда повише да сијанси не јектаро водители о исламска емисија ко шутел учественеја си не доста активно пало одоборка време а ке алан исто ко студио е шутелеске те кералафи баши и религија баши о ислам амаро сари то чувство воопште саров сетинет. Овен састелек ки која кариве ки емисија, која кава светочо, паши телевизија па попуране генерација джанена дека о телевизија почмиге негде 94 година и мислам кој ектаро телевизија ки шуткат си не тринкој памтинела, си не покрео шутел, си не Бетер М Рома.
ја мен си не прво постава ки Рома и а да те почнем значи о прва исламска емисија кога со мислинава дека ко бетер ко шутел на сине тогаш а са ки емисија а ме прва почнем огуно сине лескери телевизија Лија Муамал Allah razı olsun. иншалла дел дженети нека деле Amin. и дозволи ме пошто си не буршу карамала нали и си неле доверие која маре квалитетија од се Gjulira овда годинала си не ме религијска емисија и тогаш ми стинава дека о ислам ки шуткабар доживиња најбаро процват. Тогаш и рингјапе о ислам сар тевакера масовно највише ки шуторизари ке мари општина и веројатно амен да и се амен скромно уделкува два, пошто саква диве сине емисија посетинаја сине тогаш на сине од џамие, нали, ки шутка, а кај си пан џамие, машала, сине од семане, нали, и така да прва емисија со Кергемлен, амаре праленца, решенца, дервишенца, сине амен ге гостија, амен ленге ко гостија, па чак што више тогаш почмиња, а дала берша 95-та, 4-та негде од прилика, прво пути ки шутка, а дава ретко и си кодиса. From my early youth, since before I was 20, until the present time when I am over 50, I have recklessly launched out into the midst of ocean depths. I have ever bravely embarked on the open sea, throwing aside all craven caution. I have poked into every dark recess. I have made an assault on every problem. I have plunged into every abyss. I have scrutinized every creed of every sect. I have tried to lay bare the innermost doctrines of every community. All of this have I done that I might distinguish between true and false, between sound tradition and heretical innovation. Come into this world and we leave it. That much is certain, I think. It's this road we're traveling on that we need to figure out. But then knowledge is like the horizon. It recedes as we approach it, so there is always the need to know more. From Malibu to Mecca, and now Mashhad, I've been seeking my answers from philosophy and religion, and turned to the teachings of Islam. It may not seem an obvious choice, especially if you buy into that clash of civilizations scenario. But then with so much happening in the world today, things that I've taken for granted are being called into question. How can I get to the bottom of it? Years before, I'd come across the writings of a man who'd lived nearly 1,000 years ago, but whose teachings resonated within me. He exerted a tremendous influence on thinkers in the East and the West, Muslim and non-Muslim alike.
His life was devoted to probing the mysteries of existence, and by overcoming his own philosophical doubts and achieving spiritual illumination, he became a model for seekers of the truth everywhere. His name was Al-Ghazali, and that's why I've embarked on this journey, to find out more about his life and his quest for ultimate reality. Al-Ghazali is generally regarded as one of the 5 or 6 most influential thinkers in the history of humanity. And his great message for posterity, and probably the main reason why he's so subsequently revered, is that he shows that at the living heart of every belief and every practice of Islam, there is a spiritual purpose and a process of repentance and upliftment and transformation. That's why he's called Proof of Islam. No one else quite has that title. The pastime for Ghazali. It is here in Tus, Khorasan, in northeastern Iran, that the journey begins. This is where Ghazali was born in 1058 and would eventually return to spend the last years of his life. It seems strange that for so great a man, his final resting place should be shrouded in mystery. Everyone used to think that this was Ghazali's tomb and this mausoleum. They used to call it this, or they called it the Harun, prison of Harun. But No. why is this here? Yes, this is just a memorial stone for Ghazali's tomb. For a long time we have no evidence that where is Ghazali buried really. A lot of people from everywhere, and particularly from Pakistan and Central Asia, come here and pilgrim this stone as a Ghazali stone, but it's not real. There is another point that the archaeologists suppose Ghazali should be buried there, and this is over the Great Wall of Tus at this time. If you like, we can have a look for visit this here. Yes. So this is where they think that Ghazali was buried? Yes, some evidence show that Ghazali has been buried here. So Ghazali was born here and then he eventually came back, but it seems like a complete desolate place. Why would he want to come back to somewhere like this? Tus was a great and a huge center for Islamic culture. There are a lot of scholars born here in Tus, including Ghazali and. In Ghazali's day, superficially, the Islamic world was the greatest civilization there'd ever been. The biggest, the most prosperous, the most intellectually and architecturally productive. As a civilization, everything seemed to be flourishing. And perhaps the most productive soil in the Central Islamic lands at the time was Khorasan, which approximately means the core of what we nowadays refer to as Central Asia. There were great cities there, great colleges, great disputations between theologians, also a major center for the study of Islamic law. This is where many of the early principles of Sufism were systematized and turned into a method which allowed Muslims to return as much as they could to the original spirituality at the core of the faith. So in all of those areas, Khorasan really is the heartland of Islamic intellectuality and the vibrancy of Muslim life in the period. So the Mongols laid waste to the great cities of Khorasan, erasing nearly every trace of its centers of knowledge and culture. Perhaps it's foolish looking for signs of Ghazali in the dust anyway. It was in writings like the revival of religious sciences and the alchemy of happiness that he indicated the inner meanings of the Islamic rites and the methods that led to his realization. But that spiritual alchemy, like the alchemy that transmutes base metals into gold, is not so easily discovered. Where did it all begin for him? As it is my self-proclaimed aim to be a seeker of truth, I need firstly to discover the foundations of certainty itself. Human nature in its base condition is one of emptiness,
and ignorance of the unseen worlds of God. Human beings attain this knowledge through organs of perception. In fact, each of the senses is given to us that we may understand the world of created things. The first thing created in us is the sense of touch. Touch allows us to perceive heat and cold, wet and dry, smooth and rough. But by using touch alone, we are unable to perceive colors and sounds. As far as touch is concerned, these have no reality. Next comes the sense of sight. Sight allows us to perceive colors and shapes. Sight is the most far-reaching of all the senses. Then comes hearing, which allows us to hear sounds of various kinds, then taste, and so on, until the senses are all present. When we are about 7 years old, a power of discernment is created in us. This new step in our development permits us to understand more than just the world of the senses. At this point, we progress to a further stage. Reason is created in us. We grasp abstract things that are necessary, possible or impossible, and this is a perception beyond the reach of the earlier stages. Beyond reason, there lies yet another stage, where a different eye is opened, and we behold the unseen world, what is to be in the future, and other things that lie beyond the reach of reason. حالت چطوره درویش؟ مثل اینکه هرچی باشه از حال شما بهتره. وقتش رسیده، تقاضای محبتی داره. تو خوب میدانی هرچی از دست من برمیاد دریغ نخواهم کرد. پسرامو با خودت ببر. اونا به سن تکلیف رسیدن. من تا قادرم از اونها نگهداری خواهم کرد. Let the student be certain that even more is owed to the teacher than to the father. For a teacher is the one who brings him to eternal life, while the father is the cause only of his temporal life. The idea that the father of meaning, which is the teacher, is more important than one's actual biological father, is an old theme. And Plato has Socrates telling us this in the Republic. What Imam al-Ghazali is pointing out here is the idea of the finite and the infinite, the idea of what ultimately comes to naught, what is perishing and what goes on forever. And so this is the idea of learning those things that one needs for this infinite journey. Because what the Father gives you, He gives you life for this worldly journey. But He does not give you the means to get through the world. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدا بیامرزدش نور چشمان من. پدر در لحظات قبل از مرگش شما را به من سپرد که تا آموختن علم راهنماتون باشه. اینجا محل مردگان، ما باید به سوی زندگی بریم، به سوی زندگی.
We are enjoined to seek knowledge from the cradle to the grave, and reflecting upon death certainly helps to focus our thoughts on where we're ultimately heading. But with the distractions of the world pulling us in so many directions, it's easy enough to lose sight of what we should be preparing for. What kind of obstacles did Ghazali encounter on his way to spiritual awakening? إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر Although our Sufi guardian did his best to honor our father's request to care for my brother and myself, he was unable to do so for long. Soon, therefore, we became students at the madrasa. He and his younger brother Ahmad were left by their father at the care of a friend of his before his death, who was himself a faqir, a Sufi. The one thing one reads about is in his early years, he was very much devoted to formal studies. The younger brother was always interested in Sufism. And there was an aspect of bookishness about him, you might say, in his early years, which also, of course, made him a very great scholar later on. We had become students for the sake of something else other than God. But he was unwilling that it should be for the sake of anything but himself. We know that he was a prodigy. All the evidence indicates that he memorized the standard text at a very early age and exhausted the intellectual opportunities of his own town in his early teens, and then had to head off to the neighboring provincial capital of Nishapur, where he sat at the feet of Al-Juwayni, who was, in the eyes of many, the leading jurist and also theologian of the day. From an early age, I constantly thirsted after a grasp of things as they really are. For me, this was something instinctive, a part of my God-given nature, a matter of temperament, and not of my choice or contriving. He is a voracious reader. He is somebody who wants to understand everything. He has an insatiable appetite for knowledge. He actually says about kalam, which is theology, he says that I did not write anything concerning theology until I had memorized 12,000 pages of the great theologians of Islam. سلام احمد جان. سلام محمد جان. چطوری برادر؟ شکر. He really is taking in this knowledge with a worldview, with a cosmology, based obviously on the Islamic concept of tawheed, or the ultimate unity of God, and how that unity is manifest through diversity in the world. He talks about desiring to get to the root of problems. So he had literally mastered, memorized, interiorized, and then began to teach these things at a very early age. در خصوص درس اسعد خراسانی بچه‌ها سوالات بسیاری دارن. نظرت چیست؟ The chains of traditional authority and inherited belief
ceased to hold me. شما بگو، شما نظرت رو بگو. For I could see that Christian children always grew up to be Christians, Jewish children to be Jews, and Muslim children to be Muslims. I also heard the saying related from the Prophet: every child is born with a sound nature. It is only his parents who make of him a Jew, a Christian, or a Zoroastrian. Ghazali had observed that while certain external factors shaped the different forms that revelation and religious experience could take, at the heart of all of these is the divine existence, and it is in man's nature to seek this reality. When Ghazali speaks about sound nature, that referring to the hadith of the Prophet, you know, this word fitra. Can you explain to me what that actually means? Fitra means actually the nature, but as it is the primordial nature of man, is the fitra, man as was created by God. And if you ask what this consists in, one can say in love of God and worship of God. Man is created for that. Now the highest worship or the highest form of worship is knowledge of God. And if serving God for humankind means knowing God, then it refers to the intellect God has given man so that he can know him. This knowledge naturally is the identification of the known and the knower. One can put it like that. Man is meant for this union. And that is why I said his primordial nature. By nature, man is a worshipper. Just as created by God. There is an inherent nature of God that God has given human beings. And that nature has been imprinted in us. And one of the things about this nature, and I think Imam al-Ghazali's life is a reflection of that, is that there is a gnawing pain in the soul. And it does not go away. And one of the tragic aspects of human existence is that when we remove God from our search, and whatever we call God, if the Buddhists talk about ultimate reality, ultimate concern, this is still approximating our understanding of God. God is ultimate concern. If we remove ultimate concern from our lives, we have to find substitutes. This is human nature. We will find substitutes to fill that hollow space within man, because man is essentially a hollow being. So how can we reconcile faith with reason? It's become a luxury to practice religion unquestioningly in the modern world. On the one hand, there is cynicism and no absolutes. On the other hand, rage is mistaken for revelation, and religion in its various persuasions hijacked by radical ideologies, allowing atrocities to be committed in its name. Why is it, how is it, that religion meant to be a means to salvation has become so unappealing? How has the profane become so seductive, so that we no longer are aware of the unseen, or are able to accept that there may be a higher purpose to life? This is a tragic condition. The ancients, even in their pursuit of the mundane, always knew that tradition and the pursuit of the sacred were always so much more important. In his search for knowledge, Ghazali traveled to study under the leading theologians of the day. But some of his most important lessons came from quite unexpected sources.
چیزی نیست. چیزی چیزی نیست. خواهش میکنم اینا رو به من برگردونید. این چیزی نیست. این کاغذهای بیارزش چندان ارزشی ندارن. این تمام اندوخته من از سفر گرگانمه. تمام اون چیزایی که تو این چند سال از استادم یاد گرفتم، این همه چیز منه. از کافیه همه اینا رو ازت بگیرم تا دانشت پوچ بشه. کافی اینه که همش رو ازت بگیرم اون وقتی که دانشت پوچ بشه. In my heart, I knew he had a point. I decided he had been sent by God to teach me. Having experienced a run-in with a band of cutthroat robbers, I resolved to guard myself and the knowledge I had gained against any future encounters. I spent 3 years committing all the notes I had accumulated to memory, whilst continuing with my studies under the guidance of the learned and venerable Imam al-Haramain al-Juwayni. The world has always been fraught with dangers, and as Ghazali said, you only really possess what you can't lose in a shipwreck. So do we spend our entire lives watching from the shore, or despite the dangers venture out in search of a deeper knowledge, one that isn't to be found in books alone? Imam al-Ghazali recognized that there were basically 4 types of knowledge. The first type of knowledge was sensory knowledge, knowledge of the sensoria, that we had this ability to perceive whether it was hot or cold. We could look and see that it was day as opposed to nighttime. But he examined this and recognized that it wasn't true, that a man, a feverish man, would think it was hot when in fact it was cold. We can't deny the knowledge of the senses. But he recognized that the knowledge was not infallible, that the knowledge was something that we could be deluded into thinking, in fact, something, and it was not. Sight is our most powerful sense. But when we look at a sundial, our sight tells us that the shadow on it is standing still. There seems to be no movement. But if we return to the shadow an hour later, then our own eyes will tell us that the shadow has moved. Not by fits and starts, but gradually and steadily, by infinitely small distances, never pausing or resting. The second type of knowledge that he identified was rational knowledge, the mathematical knowledge. And so what he did was he began to examine all of his rational knowledge, and he realized, and this is questioning a priori assumptions, which is very interesting, it is very modern. What he realized is that just as he had discovered that the sensoria were not infallible sources of knowledge, that the intellect could also be in a deluded state, that we could actually think something to be true and have reasoned it out, but in fact it wasn't. And he felt very comfortable with mathematics, which is interesting because the modern world, when
مدشی لا تردشی پاتی کوتی ملکوتی سمنی سمن غرغری سمن گرگر. Certain knowledge must be infallible. This infallibility of a proposition means that no attempt to demonstrate its falsity can create doubt or denial. Now, if someone asserts that 3 is more than 10, and that to prove it he can turn stones into gold or a stick into a snake, should I believe it? استاد این چیه؟ آشکاره چوبه. چوب؟ اینم مثل شما گفت چوبه. حالا الان معلوم میشه. ورا ورا ورا. میبینی که چی شد؟ دیدی حالا چی شد؟ یک مار. What if he actually changes the stick into a snake in front of my very own eyes? حالا چیه؟ No doubts about what I know are raised in me because of this. این کلک خوبیه، اما هرچی هست مار نیست. مار نیست. The only thing I am left wondering is how he managed to change a stick into a snake. برو بابا میریم دنبال کاره. In our dreams, we are certain that what we see is real. Yet when we awake, we know that what we took to be an unquestionable fact was in fact illusion. So what proof can theology or philosophy give us to guarantee that our senses aren't also deceiving us? Despite all the knowledge I had acquired, I still couldn't resolve this simple and fundamental problem. A battle was raging between my heart and my head, and I eventually became physically ill. It was a bewildering time. The sickness lasted nearly 2 months, during which time I was, practically speaking, a skeptic, though not in principle or in outward expression. Ghazali did not begin by forcing doubt upon himself. That is, he began to question himself. Now, what certitude do I have about this, about this matter, about this religious right, about this moral injunction? And he didn't on purpose strip himself of all certitude in order to get to complete doubt and then see what happens. It wasn't like that. It was that doubt having come into his mind, he began then to question the pseudo-certitudes. He knew that he had to undo himself. He had to reconstitute his being. He had to undergo spiritual transformation. Words would not do. And he had to change his life, his way of thinking. I was willing to sacrifice everything for the sake of certitude. At length, God healed me. I found myself restored to health and balance. Once more, I was able to accept the necessary truths of the intellect as I regained confidence in their certain and reliable character. This did not come about by systematic demonstration or ordered argument, but by a light that God Most High cast into my breast. That light is the key to the greater part of knowledge. Ghazali was able and willing to give something up in order to receive illumination. Ordinary soul does not receive illumination. You receive illumination only if you are open your heart to God, which means dying to yourself and dying to the world about you, and that's what Ghazali did.
It was only through divine grace that Ghazali overcame his bout of skepticism, and we too must be open to the possibility of receiving a light of guidance. But with such darkness and confusion confronting us today, is it any wonder that it can be hard to see a way forward? Was the situation any different in Ghazali's lifetime? At the time of Imam al-Ghazali, authority was being questioned. Who has ultimate authority? The religious people did not recognize the secular authority, and these religious fanatics begin to kill those who they deem as obstacles in their path to achieving some type of religious sovereignty. In his time, confusion was reigning. Confusion was everywhere. And I think most of us would agree in the modern world that we are living in very confusing times, difficult times, times that everything is being questioned, and nobody really can see a clear light. And I think that he was in these times, and that's why he's so extraordinary. The political situation in Ghazali's time was in many ways fragile, certainly very complicated. There was a caliph in Baghdad who was a titular ruler of the Sunni Islamic world. Real political power is in the hands of the Seljuks, viziers, of whom Nizam al-Mulk was probably the best known example. And it fell to the Seljuks to try and figure out what sort of Islam the state should be patronizing. آن کس که کلمه لا اله الا الله و عیسی رسول الله را از نصرانی میشنود و آن را چون گوینده یا نصرانی است باور نمی‌دارد و رد می‌کند کوته نظر است. اما خطر رد خطری است بسیار بزرگ که از ناحیه کمخردان برمی‌خیزد. اینان چنین می‌پندارند که چون کلمات حق در کتب فلاسفه نوشته شده و با کلام آنان درآمیخته شایسته رد و سزاوار طرد است. سخنان ایشان را هرچه و از هر که بشنوند چون سابقه معرفت حق در ایشان نیست رد می کنند و با این پندار همه آن سخنان را به خرد نارسای خیش خطا و باطل می انگارند. آن کس که نبوت را نپذیرد یقینا کافر است. حق با ایشان است. هر کس اصول دین را نپذیرد کافر است. اگر به این اعتبار کافر است مخالفت با گفته های حق او که به واقع هم حق است روا نخواهد بود. یعنی دانش شما به حدی رسیده است که روی حرف علما حرف میزنید؟ Ghazali repeatedly makes the point that one of the main veils that keeps people from seeing God is religious fanaticism. He says it doesn't matter too much which school of Islamic law you follow. There are different theological positions that it's valid to adopt. Try and be orthodox. In fact, it's necessary to be orthodox, but whatever you do, don't turn into some kind of zealot, so that religion just becomes a way of feeling that you're better than everybody else, and thereby veils you from God. مسلمان نادان خطرناکتر از کافر است. رویه نابخردان است که حق را به اشخاص میشناسند نه اشخاص را به حق. Many have seen Nizam al-Mulk as a kind of Machiavellian figure, patronizing certain forms of religion that he saw as being politically expedient. Certainly his politician's eye seems to have spotted in Ghazali an individual whose program could bring stability and unity to what was at the time a very fractured Islamic social and intellectual reality. I was invited to present myself to the Vizier Nizam al-Mulk, the powerful chief minister of the Seljuk Sultan Malik Shah. There I joined his retinue of legal experts and theologians. اشعار شما بسیار زیبا و نغز بود. ابو حامد محمد
عالم جوان خوش آمدی. سلام علیکم. سلام علیکم. Nizam al-Mulk recognizes in him the man who has the power, in a sense, not only to give legitimacy to the Islamic tradition as a cohesive tradition that is universal, and not as a sectarianism that will splinter into many, many different groups. He gives the basis for accepting state authority, not as some kind of usage of religion as an opiate, but as a recognition that this is in the overriding benefit of the citizens themselves, that anarchy is a wretched way to live. از تفکر، علم و تقوای شما بسیار میگفتند و من باور نداشتم تا خودم به چشم دیدم و بحث‌های قوی و زیبای شما را شنیدم و یقین حاصل کردم. ابو حامد محمد، من تفکر باز، قدرت بیان و استدلال محکم شما را تحسین میکنم. سپاسگزارم قربان. علاقمندم اندیشه های شما در فضای بازتری منتشر شود. این نهایت لطف شماست. در فکر بودم و امروز مصمم هستم تا شما را به عنوان مدرس نظامیه بغداد انتخاب و منصوب کنم تا به دانشپژوهان و تشنگان دانستن تفکر و درس وحدت بیاموزید. این باعث بسی خوشحالی من است قربان. امیدوارم که بتوانم از عهده‌اش برایم. مطمئن هستم که از عهده برخواهید آمد. متشکرم قربان، سپاسگزارم. علیکم السلام. این است که باید اشجع ناس باشند. خوب این نکته رو دقت کنید، این نکته اعتقادیه. شما همتون بگید امام باید اشجع ناس باشه، یعنی هیچ کس شجاعتر از اون در زمان خودش نباشه. Theology was the rock and roll of the age, and Ghazali was a superstar, attracting hundreds of students who flocked to hear him expound on theology and jurisprudence. He himself said that a man who is being pursued by a ferocious lion doesn't mind whether it's a stranger or a famous individual who saves him. So why do people seek knowledge from celebrities? And what happens when the celebrity starts to believe his own publicity? There is a lot of evidence to suggest that Ghazali's extraordinarily stellar performance in the universities of his day went somewhat to his head. There he was, preaching from the pulpits of the most distinguished, venerated mosques in the Islamic world, with all of the great texts of Hellenic and Islamic civilization at his fingertips, producing books that were already amongst the intelligentsia bestsellers and clearly changing the trajectory of Islamic thought, with hundreds and hundreds of the best students anywhere in the Islamic world traveling thousands of miles to sit at his feet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام والصلاة على سيدنا ونبينا خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد. All the things which I knew were the teachings of God could now be revealed in true form to the students, hungry for guidance. بار کن این دخمه طراران است، بار کن گریل و رمه برمیگردیم، بار کن جان برادر همه برمیگردیم. He was in effect accusing the established leadership of the Islamic world of the day of a kind of false consciousness, upholding in these marvelous, very well-funded public debates in front of the Sultan, or whether it be thundering from the pulpits or in retreats, of a kind of hypocrisy, that they were not practicing what they preached, that for all of their intellectual brilliance, their hearts were, as he says, dark and ruinous,
And he saw that as being a fundamental challenge and a threat to the integrity of Islam. He saw it as having dangerous political consequences. He saw it as having consequences for the credibility of mainstream Orthodox Islam as opposed to esoteric or sectarian alternatives. And he also saw it in himself, because he was pointing the finger first and foremost at himself. And of course his great crisis is precisely about his suspicion that he is not practicing what he preaches. We are living in a time like his time, when religion had become stale, religion had become didactic, religion had become a dry practice of argumentation, dialectic debate among students. Imam al-Ghazali, I think, of all of his achievements, and we can see this in his own autobiography, one of the things that he really set out to do was end argumentation for argumentation's sake. I was distressed by what was going on in the capital of the empire. I decided to speak out, and I condemned the hypocrisy of those surrounding the caliph. I was critical of Islam's religious and political leaders. I was determined to unveil the truth in its entirety. He really recognized the spiritual pathology of the desire of the ego and the self to overcome one's opponent. And he wanted to get back to something much deeper, which is not that I am entrenched in my personal opinion, agenda, political position, and I have no recognition of my opponent, but to recognize that my opponent and myself must together be in search of the truth. And if the two of us are in search of the truth, we can speak. But if we are in search of self-aggrandizement, if we're in search of some ego-stimulating experience of overpowering my debater, then we come to nothing. And because he was a man that could win any debate, he knew how important it was that the ego could not be the object, that the ego must be set aside in order for that debate to come to some kind of fruition. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. خواجه، از راه دور آمدم. راه در بساط ندارم. چیزی به من ببخش. من اینجا چه دارم به تو ببخشم؟ Kill one man, and you may well terrorize 10,000. But is this what we were created for? While it's unclear who was actually behind the assassination of Ghazali's patron Nizam al-Mulk, it may have prompted him to begin re-evaluating the life he was leading in Baghdad. محمد بچه ها کجایید؟ Ghazali had a brother, Ahmad al-Ghazali, who went on to become a major poet and Sufi figure in Persian literature. The relationship between the two men must have been a complex one. It seems to have been very affectionate.
But it's almost certain that Ahmad al-Ghazali, more interested in ecstatic experiences, pouring forth these great torrents of rather Baroque Persian poetry about the love of God, was probably a little bit skeptical about the philosophical and theological activities of his brother. شرمندم که چنین مصدق میشم. مطلبی بود که قصد داشتم در خلوت با تو بیان کنم، نه در محضر خانواده. طوری شده؟ صحبت بسیاری در شهر و دانشگاه است. مبنی بر اینکه وای بر من گر ببینم برادرم چنین رخسارش زرد و پریشان شده است. آخر چگونه است؟ مگر بر تو چه گذشته است که جاه و مقام چنین در چشمانت ریشه دوانده؟ مگر از آن چیزی؟ I think what's happening to Imam al-Ghazali really is he wanted to be real, and I think he recognized how false he was. The fact that in the West we call personality, which is from the Roman word persona, which means mask, is already an awareness that the personality is somehow we're hiding behind something. And I think what happened was he became aware of his personality. He became aware of this mask, this exterior that he was presenting to the world, which was the wonder boy, the genius, the brilliant dialectician. And he's realizing that this can't be me, because he's realizing how horrible that person is. Despite my success, my wealth and my status, my doubts returned. Not in what I believed, but in the way I was living my life, surrounded by great material wealth. It may well be that the sanctity and spirituality and the effusive quality of Ahmad al-Ghazali's Islam was a kind of counterpoint to the formal book-based systematic theology that al-Ghazali was experiencing and dishing out in the mosques. And it may well be that eventually it was Ahmad's example, somebody who had cracked the problems of the meaning of life through the love of God and experience rather than through logic chopping, was the final straw that broke the camel's back and precipitated the crisis. تو دستت را به طرف آنها دراز می‌کنی و آنان پس می‌زنند. خود از قافله عقب مانده ای و آنها بی توجه می‌گذرند. تو راهنما شده ای، اما به راهنماییشان گوش نمی‌پنداری. سخن میگویی اما به سخنانشان گوش فرا نمیدهی. آخری سنگ نمور تا کی برای تراشه آهن بر آن آب میپاشی، اما هرگز نمیاندیشی که خود خیس شده ای. He came to a realization that all of this intellectual knowledge was in fact a very, very well camouflaged ignorance. And because he was ignorant of the most important thing, which was himself. For 6 months I was constantly tossed between my worldly desires and my longing for eternal life. In the end, the matter stopped being one of choice and became one of compulsion. And this is where the crisis begins. And he says that one day he would put a step forward and the next day back, and he said, I have to give up all this stuff. I have to find out. I have to set out on this path. And he's feeling the time. He's feeling this clock. This clock ticking. He's realizing, I've limited time here. Most of us don't like to think about that. The fact that we have no guarantees about tomorrow. He is really at that point where he realizes, I am mortal. I'm going to die. Have I prepared for this journey? And this is the only real crisis that has any meaning for a human being. So he had the truly existential crisis of the human condition, which is our mortality.
بالله أعوذ بالله. God caused my tongue to dry up, so that I was incapable of lecturing. Each day I'd try hard to teach so as to please my students, but my tongue wouldn't utter a single word, nor could I accomplish anything at all. إلا الذين For a man who has risen to prominence because of his tongue, to have his tongue taken away from him means that his prominence is taken away from him. He has lost everything in his inability to speak. تو به سر نمیشه The crisis did not start with a physical illness, which would bring depression, you might say, modern terminology. It began with a mental, intellectual crisis, and gradually seeped into a psychological or whole psychosomatic reality, into soul and body, you might say. And it went from up down, and gradually began to affect his habit of eating, his appetite, his sleep, and he fell seriously ill. فکر میکنم بیماری قلبی داره. ولی به نظر من مشکلش باید مغزی باشه. نه، مشکل از گردش خونشه. من که نمیتونم کاری بکنم. از دست منم کاری ساخته نیست. منم مثل شما کاری از دستم بر نمیاد. پس هر سه توافق داریم. ناراحتی جسمی نداره، روح و روانش بیماره. I examined my motives and realized that my work was not driven by a pure desire for the things of God. Instead, I was motivated by the desire for an influential position and public acclaim. I saw for certain that I was on the brink of a crumbling bank of sand, and in imminent danger of hellfire unless I undertook to change my way of life. I knew that the Sufi way combines intellectual belief and practical action. The action takes the form of purging the obstacles in the soul and of stripping away its base characteristics and vicious morals, so that the heart may achieve freedom from everything that is not God.
The intellectual belief was easier, but it became clear to me that what is most distinctive in Sufism cannot be grasped by study alone, but only by immediate experience, by ecstasy, and by a moral transformation. The Sufis were people not of words, but of experience. I had no hope of the next world unless I could live a God-conscious life and withdraw myself from fruitless desires. Great religious figures transform society as much by who they are as by what they say. And it would be idle to attribute Ghazali's influence simply to the brilliance and clarity of the books that he left behind him. He was revered, it's very clear, as somebody who lived the reality of Islam and of Sufism, of Islamic spirituality, as somebody who was well on his way to being a saint. I have been able to do what my doctors couldn't do. Cure myself. And yet the cure is absolute. I have to give everything up. My position, my reputation, my home, and my family. He performed the act which made Ghazali Ghazali, and that's why we're speaking about him now 900 years later. That is, he left his position, his wealth, his family, the world, and disappeared. He fled from the whole condition of life which had been so successful, being close to the Caliph at the capital of Islam, well off, very famous. He left everything in order to rediscover certitude, in order to be honest with himself and understanding the nature of the divine reality. تو میفهمی که من باید برم. I gave to the poor what wealth I had, keeping only as much as would suffice myself and provide sustenance for my family. And I expected never to return to Baghdad. When you begin the inner journey within your soul, it's very good to also begin an outer journey in the world out there. It's not at all like modern tourism, in which you travel on the surface of your soul. No matter wherever you go, you come back the same imperfect person after having spent $10,000 and ruined the climate and the environment. It's not like that at all. But when one travels with consciousness, one realizes that one's home is not that particular street, one's place is that particular place. It's in God. A real traveling spiritually means that. And so traveling outwardly was considered to be a very good support for the traveling inwardly. What is it about that road to Damascus and sainthood? السلام عليكم. السلام عليكم. After his crisis, Ghazali needed to become a stranger to the circles of princes and scholars where he had made his name. Placing himself in the crucible of asceticism, he began living as an anonymous wayfarer, trusting only in God. Publicly, I announced that I had resolved to set out on a pilgrimage to Mecca. But privately, I made arrangements to journey to Syria.
I took this precaution out of fear that the Caliph and my colleagues would oppose my decision. Al-Ghazali spends the best part of 10 years incognito. We don't quite know what his itinerary might have been. He probably performed the Hajj pilgrimage to Mecca a year after disappearing from Baghdad. We know that he spent some time in Jerusalem and indeed wrote one of his key theological treatises in Jerusalem. We know also that he spent quite a bit of time in retreat in a cell in Damascus, whose location is still known and pointed out and indeed visited to this day. But it's very likely that he was following in the footsteps of many of the earlier Sufi saints of Islam, who had decided simply to sever temporarily their worldly attachments and to find God in the wilderness, travelling through deserts and forests and mountainous regions, trusting in God to provide for them and constantly trying to bear him in mind, contemplating the beauties of God's creation, attempting to recall God through the recitation of the Quran, through the canonical prayers, through a lot of fasting, through meeting remarkable men, sages and saints who often lived for a while in the wilderness and accepted disciples. I devoted myself to purifying my soul, improving my character, and cleansing my heart in the constant remembrance of God, putting into practice what I had learned from my study of mysticism. The fact that he started upon the spirit is that he was initiated, and that what his spiritual practices were without doubt the invocation of various names of God, the standard practices of Sufism, the purification of the heart, of the soul, meditation. The Sufi path consists of certain practices, ways of thinking, ways of acting, and above all, ways of being. The Sufi path is a journey from the human state to divine proximity. I stayed in Damascus for 2 years, doing nothing except cultivating obscurity and solitude, together with religious and ascetic exercises. I would go into retreat in the Umayyad Mosque, going up the minaret of the mosque for the whole day, and shutting myself in so as to be alone. One of the things about the mystic path, or about this direct experience of reality, is that for Imam al-Ghazali, it is science. Because at the root of science, and this was well known in the Muslim world during his lifetime, which came much later from the Muslims to the West, at the root of science is the ability to replicate the experiment. If the experiment can be replicated, then we can get scientific results. He wanted to find out, does this indeed, these experiences that others have claimed, if I set out on this path, and he was an experimental scientist, if I set out on this path, can I replicate that journey? And he did it. And that's how he came to a certainty of it. We don't know whether it was his intention at the outset to return to civilization. He probably didn't know. All he knew when he left Baghdad was that his spiritual circuits had fused. He had to get out. He had to try and find an answer to his crisis in his heart and in the recollection of God. During these times of solitude, there were revealed to me things innumerable
and unfathomable. This much I shall say, so that others may be helped. I learnt with certainty that it is above all the Sufis who walk on the road of God. Their life is the best life. Their method, the soundest method. Their character, the purest character. It is in the practice of dhikr, or remembrance, that God is said to be mysteriously present in His name, and by this constant recollection we are able to draw nearer to the divine. This is the philosopher's stone with which Ghazali sought to purify his heart and transform himself. And it is this that I need to know more about. I'm doing this research on Ghazali, and I know that he spent years wandering. Yes. And presumably he was engaged in various spiritual practices. Could you tell us something about these and what the nature of them is? In Sufism, much emphasis is laid on the invocation of God. Not only in Sufism, in the Holy Quran, there are many, many verses in the Quran about remembering God. Religion itself is based on the remembrance of God. The more one mentions God and invokes God, the more the name becomes actualized in him. I mean, the very religious rites and practices are based on divine invocation. One can say that the gist, the foundation of all religious practices, and the surest way and the nearest shortcut, I mean, we have shortcuts to way God, but the nearest shortcut to God is invocation. Al-Ghazali eventually does go back to the great metropolitan cities of Islam, and the whole point of his story for Muslims is precisely that he returns to orthodoxy, but with a new vision. His vision is that the proof of Islam is an experience, what he calls dhawq, tasting the realities that lie behind the veils of physical existence. That's the real argument for religion, and that doesn't come about through the systematic discussion of metaphysics. It comes about through remembering God, purifying the intention, purifying the heart, and trying to open oneself up to an effusion from above. The afterlife approaches, and this world passes by. The journey is long, but the provisions are scant, and the dangers great. Having set out on this journey to discover more about Ghazali and to dispel some of my own doubts, I've come to realize that the certainty of knowledge lies in the tasting. And while not achieving Ghazali's certainty, at least I am beginning to understand what I need for this path.
As time passed, various matters, together with the entreaties of my family, drew me back to my homeland. And so I returned to it again, though at one time, nothing had seemed less likely. Theologians, philosophers, and students of religion continued to beat a path to my door. I did not know what I still had to offer, but I tried to do what I could. دوشنبه 14 جمادی الاخر سال 505 هجری قمری برادرم ابو حامد محمد بیدار شد. سحر نمازش را خواند و آماده رفتن به سوی پروردگار شد. از من کفنش را خواست. آوردم. Say to my friends when they look on me dead, weeping for me and mourning me in sorrow, do not believe that this corpse you see is myself. In the name of God, I tell you it is not I. I am a spirit, and this is nothing but flesh. It was my abode and my garment for a time. What I am now, even so shall you be. For I know that you are even as I am. The souls of all humankind come forth from God. The bodies of all are compounded alike. Good and evil, alike it was ours. I give you a message of good cheer. May God's peace and joy forevermore.